Hello, dear children. I welcome you all to our English class. Are you fine? Are you all watching the online classes regularly? I know some of you are very sad because due to this pandemic, you are forced to sit at home. I know you missed your friends, schools, journeys, travels, etc. But let's hope that this year itself everything will be okay. So please take care and be safe. All the teachers are here to support you, to be happy. I think you learned the first lesson. What's the name of the first lesson? Yes, Adventures in a Banyan Tree, written by Ruskin Bond. You learned from the first lesson. Nature is really a resemblance of heaven. It's for all living beings. Being one with nature is always mesmerizing. The boy experienced and blended with the essence of nature. Dear students, remember this always. All living beings have the same right to live in. If it is not disturbed, it will not hurt others. Man should live in harmony with nature is the theme of the first lesson. The same theme is there in the second lesson also. The name of the lesson is The Snake and the Mirror by Vaikom Muhammad Bashir. The Sultan of Bepur and the Sultan of Stories is a true lover of nature. He highlights the blend of all creatures and nature in his stories. The stories evoke humor and sarcasm on the follies of man. He always wrote in simple common man's language. Some of his works are ബാല്യകാലസഖി, ശബ്ദങ്ങൾ, പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, മതിലുകൾ, ജന്മദിനം, അനർഘനിമിഷം, etc. So, my dear students, I humbly request you, try to read some of his works this week itself or this month. Let's look at his profile. One sure question for the examination is profile writing. Vaikom Muhammad Bashir is fondly remembered as Bepur Sultan. He is a humanist, freedom fighter, novelist, and short story writer. He hails from Kerala in South India. He was born in 1908. He is noted for his disarmingly down-to-earth style of writing that made him equally popular among literary critics as well as the common man. His notable works include ബാല്യകാലസഖി, ശബ്ദങ്ങൾ, പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, മതിലുകൾ, ഡുപ്പൂപ്പാക്കർ ആനയുണ്ടായിരുന്നു, ജന്മദിനം and അനർഘനിമിഷം. He was awarded the Padma Shri in 1982. He died in 1994. Dear students, do you like to look at yourself in the mirror? I know your answer is always yes. What do you think about at such times? It may be about your beauty or style, etc. I know a lot of good thoughts will come into your mind. Then have you ever seen a snake look into a mirror? What do you think it sees? Dear students, do you think it's a funny question? Okay, we will get an exact answer for all these questions from the story. Let us read the story, The Snake and the Mirror by Vaikom Muhammad Bashir. The Snake and the Mirror. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra? All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with the tale. It was a hot summer night about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice
and my earnings were meager. I had about 60 rupees in my suitcase. Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. Okay, now children tell me, who is narrating the story and to whom? The homeopath is narrating this story to his friends. What was their topic of discussion? They were discussing snakes. What was his question? Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. When did the doctor have such experiences? Yes, it was a hot summer night about 10 o'clock. Where did the doctor have his dinner? He had his dinner from nearby restaurant. What did the doctor do when he entered the room? Why? He lighted a kerosene lamp. His room was not electrified. Then what did he hear when he opened the door? He heard the sound of rats. How much money did he have in his suitcase? He had 60 rupees in his suitcase. Now it's time for you to read the text. Remember, while reading the text, underline the unfamiliar words. Dear children, I think these are the unfamiliar words you have come across. Homeopath, a person who treats illness using homeopathic methods. Tale, story. Kerosene lamp, a type of lighting device that uses kerosene as a fuel. Meager, small in quantity or quality. Solitary, single. Dear children, hope all the words are familiar to you. I would like to help you again to understand the text. The homeopathic doctor is narrating the story. He asked the writer and the group if anyone had ever been wrapped up by a cobra snake. The audience became silent due to the fear of the cobra snake. Then the doctor narrated his story. It was a hot summer night, almost 10 o'clock. He was returning home after having his dinner at the restaurant. As the doctor was opening the door of his house, he heard a noise from above. But he did not react because he was familiar with such noises. It was the noise of rats. There were many rats in his room, so he was used to the noise. There was no light in the doctor's room, so he lighted the kerosene lamp with a matchbox. He had taken a small room on rent. As he had just started his medical practice, he was earning very less. That is why he was living in such a dirty, shabby condition. He told the writer that he had just 60 rupees in his suitcase. He added that he had some shirts and dhotis to wear. He also had a black colored coat. Dear children, don't you want to know more about the doctor? Let's read the next two paragraphs. I took off my black coat, white shirt, and not so white vest and hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air. But the wind god seemed to have taken time off.
I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. Did you carefully listen to the reading of the text? Okay, good. Let me ask you some questions. Why couldn't the doctor sleep? He could not sleep because the room was too hot. Which book did the doctor take out to read? The Materia Medica. What were the other things on the table? The table had a large mirror, a lamp, and a small comb beside the mirror. Now please read the text by yourself and note down the unfamiliar words. Have you finished reading? Now look at this word. I think this is the unfamiliar word in this paragraph. If you have more, your teacher will help you. Now, dear children, I will help you again to understand the text. He removed his coat, his shirt, and his vest. He says that the vest was not so white, which means that it was dirty. Then he opened the windows. The room which he had taken on rent was an outer room. One wall of the room was faced the yard. Yard means an open area of land. The roof had tiles on it, and the gable was supported by the beams. Gable means upper part of a wall below a sloping roof. Inside the room, there was no roof. The beam was full of rats which went in and out of the room through it. So he set his bed near the wall and he lay down to sleep, but he could not sleep. It seemed that the wind got taken time off, means that as the wind was not blowing at all. The wind god had taken a day off. He was on a holiday. What a beauty of language. So the wind was not blowing at all. He had gone out to get some fresh air because he did not have any fan or cooler in his room and he was feeling hot. He came back to his room and sat on a chair. And he opened the box under the table and took out a book, the Materia Medica, series of books for study for the homeopathic doctors. He kept it on the same table on which a lamp, a mirror, and a small comb was lying. He opened it and sat down. Dear children, let's take a look at the passage once again and complete the textual questions 1, 2, and 3 given in the textbook. Before winding up today's session, we have a guest, so let's hear his words. വായനയുടെ വസന്തത്തെക്കുറിച്ച് ബഷീർ കൃതികളിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ വയനാടിൻ്റെ സ്വന്തം ഭാസ്കരൻ ബത്തേരി തൻ്റെ വായനാനുഭവം നിങ്ങളിലേക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം കേൾക്കാം. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഭാസ്കരൻ ബത്തേരി. മലയാളത്തിലെ അക്ഷരങ്ങളുടെ സുൽത്താൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. സ്വന്തം പേരിനോടൊപ്പം സുൽത്താൻ എന്ന് ചേർക്കാൻ കാണിച്ച അഹങ്കാരം അത് തന്നെയാണ് ബഷീർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ രചനകളിലും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങളും ചിന്താഗതികളും കഥകളും എല്ലാം, കഥാപാത്രങ്ങളും എല്ലാം മലയാളിയുടെ മനസ്സിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു. ബഷീർ കഥയിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഭാവനയിൽ നിന്ന് മാത്രം വിരിഞ്ഞതുമല്ല. തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള തന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരെ കഥാപാത്രമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ വല്ലാത്ത
ജാലവിദ്യയ്ക്ക് മലയാളി നൽകിയ ആദരവ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങളുടെയും ഇത്രയും വായനാപ്രിയമാക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച എഴുത്തുകാരനായ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ രചനകളിലും വല്ലാത്ത ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. മലയാളിയുടെ അഹങ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നോവലിലെ കഥാപാത്രം പോലെ നാട്ടിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റുകിട്ടുന്ന എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞുമാരെ പോലെ മലയാളിയെ പ്രണയിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച, മലയാളിയുടെ പ്രണയചിന്തകളെ പുതിയ വസന്തം നിർമ്മിച്ച മലയാളത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ. കേരളത്തിൽ മലയാളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിച്ച പുസ്തകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയമില്ലാതെ പറയാൻ കഴിയുന്നൊരു പുസ്തകം ബാല്യകാലസഖി. മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പുസ്തകം. MT എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മലയാളത്തിലെ ഓരോ എഴുത്തുകാരും ഓരോ ഇതും എഴുതി മറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബഷീർ വെറും 73 പേജുകളിൽ വലിയൊരു കാവ്യം എഴുതി സൂക്ഷിച്ച് മലയാളിക്കായി സമ്മാനിച്ചു എന്ന്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. ചെറിയ 70 or 75 ചെറുകഥകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന പേജുകളുടെ കനത്തിലുള്ള നോവലുകൾ മലയാളി വലിയൊരു ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ബഷീറിൻ്റെ ജീവിതം അത്രമാത്രം ഒരു അനുകരണീയമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഒരു ചിട്ടകൾക്കും ഒരു വൃത്തത്തിനും ഇടയിൽ ഉള്ളിലും നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല ബഷീർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സമയത്ത് ഭ്രാന്തോളമെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മാനസിക നില, അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അത്രേ കുറച്ചു കാലം. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്ക് മുമ്പിലേക്ക് MT വാസുദേവൻ നായരും കാരൂരും എല്ലാം ചെന്നിട്ട് ബഷീർ എഴുതിയ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ, അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ താങ്കളൊന്ന് വായിക്കണമെന്ന്. കുറേ 2-3 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഡോക്ടറെ കാണാൻ വീണ്ടും MT എല്ലാം ചെന്നു. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, സാർ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചോ? ഓ, വായിച്ചു. എന്ത് പറയാൻ, ഇയാൾ നേരത്തെ ഈ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഇത്രമാത്രം ഭ്രാന്തുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയും. ശരിയാണ്. അദ്ദേഹം നൽകിയ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയ വല്ലാത്ത ഒരു അമൂല്യ സൃഷ്ടിയുണ്ട്. ഭാർഗവീ നിലയം എന്ന ഒരു തിരക്കഥ. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ സിനിമയെ വീണ്ടും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് MD യെ കൊണ്ട് ആ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ എഴുതിക്കാൻ വേണ്ടി മലയാളത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സംവിധായകൻ ചെന്ന് 6 മാസത്തോളം MD ആ തിരക്കഥയുടെ പുറകിലിരിക്കുകയും അതിന് പുനർസൃഷ്ടി നൽകാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഒടുവിൽ 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ MD പറഞ്ഞത്രേ, ബഷീറിൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗിനോട് പോലും എനിക്ക് നീതി പുലർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നുവെന്ന്. ബഷീർ അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ മാമൂലുകളെയും വെല്ലുവിളിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ, നിഷേധി. മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിഷേധി എന്ന് പറയുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പോലും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വലിയൊരു ശുദ്ധീകരണമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച വാക്കുകളുടെ, അക്ഷരങ്ങളുടെ ആ മായിക വലയം, അതിൽ മോഹിച്ച് വീഴാത്ത ഒരു മലയാളിയും ഉണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ വായനയുടെ ആരംഭം തൊട്ട് ഇന്നും ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വരുമ്പോൾ മനസ്സിന് അല്പം ലാഘവത്വം വരുത്താൻ, അല്പം റിലാക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഇന്നും ബഷീർ കൃതികൾ തന്നെയാണ്. മലയാളത്തിലെ ഓരോ എഴുത്തുകാരോടും, എഴുതാനായി മുന്നോട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വിദ്യാർത്ഥി, പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് ഞാൻ പറയുന്നു, മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ എഴുത്തുകാരൻ മുഹമ്മദ് ബഷീർ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ബഹുമതികളും ലഭിച്ചു. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പുസ്തകങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വളരെ നർമ്മത്തോടു കൂടി MT വാസുദേവൻ നായരോട് പറഞ്ഞത്രേ, ആദ്യം നീ എനിക്ക് ജ്ഞാനപീഠം വാങ്ങിച്ചതാ, അതിനുശേഷം നോബൽ പ്രൈസ് മതിയെന്ന്. ജ്ഞാനപീഠത്തിൻ്റെ ആ കമ്മിറ്റിക്ക് പോലും ഇന്ന് നാണം തോന്നുന്നുണ്ടാവും, ബഷീറിനെ പോലെ ഒരു പ്രതിഭയെ ആദരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി എന്ന് തോർത്ത്. മലയാളിയുടെ വായനാശീലത്തെ ഇത്രമാത്രം ചേർത്ത് പിടിച്ച
താൻ തന്നെയാണ് ഈ നോവലിലെ കഥാപാത്രമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആ എന്താ പറയുക ചിന്തയുടെ മികവിന്, അക്ഷരങ്ങളുടെ ആ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ മികവിന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആ പാദങ്ങളിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് നമസ്കരിക്കാം. മലയാളിയുള്ളിടത്തോളം, മലയാള ഭാഷയുള്ളിടത്തോളം കാലം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ എഴുത്തുകാരൻ മലയാളികളുടെ മുമ്പിൽ മരണമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു. ബേപ്പൂരിലെ ആ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലെ മാങ്കോസ്റ്റിൻ മരങ്ങൾക്കും സംഗീതത്തിനും സോജാ രാജകുമാരി എന്ന് പാടുന്ന സൈഗാളിൻ്റെ സംഗീതം നിലയ്ക്കാകത്തതുപോലും ഇപ്പോഴും ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ സംഗീതങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാരുകസേരയും ആ കാലം കൂടെയും ആ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് മലയാളിയുടെ ഓർമ്മകൾ പോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ ആ അക്ഷരങ്ങളുടെ കുലപതിക്ക് ഒരു വലിയ നമസ്കാരം. So, dear students, I think you have listened to his experience as well. So, my humble request to you again is try to read books and improve yourself. So, students, let us bind up, stay home, stay safe.